Hello students, good evening all. Welcome to SREEDHAR'S CCE target mains. Now mains classes. Then mark question number 1. First 5 student PQRSNT. How many people are there? 5 people. And these 5 people are 5 athletes and they are participating in a competition. Okay. Now these 5 persons PQRSNT and these are the 5 athletes and they are participating in a competition at international level in China. Okay, this is the place and the venue is China and these PQRSNT they are competing at this place and they are participating in discus throw competition and all of them throw discus and the discus thrown by them at different distances. The distances were given. What are the distances? 37, 39, 41, 43, 45. Clear 5 persons PQRSNT. They are participating in a competition and that was being held in China and they are participating in and discus throw competition and they have thrown that discus throw at 5 different distances 37, 31, 9, 41, 43, 45 and but not necessarily in the same order. Clear? And all these 5 athletes belonging to different countries. మన next parameter is country. And at the same time, each person called to throw discus one by one. The order in which they have thrown the discus. Adokata order. And they got different ranks from 1st to 5th. Now they have different ranks as well. As of now they have the ranks with them. My ranks ki already by this time they would have ranks ఉండొచ్చు వాళ్ళకి అవునా కదా కనుక 5 persons PQRSNT ఈ 5గురు ఏమవుతున్నారో చెప్పండి and they have 5 different ranks 1, 2, 3, 4, 5 and they are participating, they belongs to different countries and at the same time the distance thrown by them is also clearly given. Clear? ఇక్కడ ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఆర్డర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఏ ఆర్డర్లో వాళ్ళు ఇస్తున్నారు అనేసి అండ్ వాళ్ళ ర్యాంక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అండ్ ఎంత డిస్టెన్స్ త్రో చేసారో చేయాలి అండ్ ఏ కంట్రీకి చెందారో కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. నౌ దీస్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ వీ హ్యావ్. Then first one 1, 2, 3, 4, 5. Now iదేం చెప్పండి order in which these 5 persons are throwing the discus. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. And ranks is not based on the distance they have thrown in this competition. Clear? వాళ్ళకి 5 ranks ఉన్నాయి అంటే మనకి అండ్ లాంగెస్ట్ డిస్టెన్స్ త్రో చేసిన వాడికి ఫస్ట్ ర్యాంక్ అని అండ్ లోయెస్ట్ డిస్టెన్స్ త్రో చేసిన వాడికి 5th ర్యాంక్ అనేసి మనకి ఎక్కడ చెప్పలేదు. క్లియర్? అండ్ ఇది ఈ 5 మెంబర్స్కి 5 డిఫరెంట్ ర్యాంక్స్ ఉన్నాయి అంతేగాని అండ్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన వాడి లాంగెస్ట్ డిస్టెన్స్ త్రో చేసాడని ఎక్కడ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. క్లియర్? నౌ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ క్లారిటీ రిగార్డింగ్ దిస్ వన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం చెప్పండి? పర్సన్ athlete. Then next the country to which they belongs to. Next parameter is regarding the country and next one is related to the rank of those people and at the same time and finally the distance they have thrown. Done. Now this is what the information we have. Then coming to condition number 1. Now first condition ఏముంది చూడండి ఇందులో and Q. మా ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు? Q and the person and who has given the chance at the 5th position to throw the discus and throw more than 40 feet. మా Q అనేవాడు మళ్ళీ లాస్ట్ ప్లేస్ 5th ప్లేస్లో ఎవరైతే త్రో చేస్తున్నాడో వీళ్ళిద్దరు ఎంత త్రో చేశారు చెప్పండి అండ్ మోర్ దెన్ 40 అంటే ఏమున్నాయి చెప్పండి 41, 43, 45 కనుక ఇక్కడ ఉన్నవాడు 41, 43, 45 అండ్ క్యూ అనేవాడు 5th ప్లేస్లో త్రో చేసిన వాడు అన్నాడు అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పండి క్యూ కెనాట్ బెట్ ద 5th ప్లేస్. ఇక్కడ ఇద్దరు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఏ ఇద్దరు గురించి మాట్లాడాడు ఇక్కడ? క్యూ అనేవాడు ఒకడు అండ్ 5th పొజిషన్లో త్రో చేసేవాడు ఒకడు అంటే క్యూ 5th పొజిషన్లో త్రో చేయలేదు. క్లియర్? అండ్ హియర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ 2 different persons. Q and the one who has given a chance to throw at the 5th position and throw the discus more than 40 feet and none of them are from India. అంటే ఇండియాకి చెందినవాడు ఇక్కడ ఉండడు. క్లియర్?
India cannot be here at the 5th place, and Q cannot be from India. And none of them from India. Q is not from India, and at the same time, and Q is not at the 5th place. Q and the person has given the chance at the 5th position, and they have thrown more than 40 feet, and Q and the position and who has thrown at the 5th place, they are not from India. And next one, they are not from India. R is from US, and R is from which place? R is from United States, and he throws the discus immediately before the person who gets the first rank. Immediately before first rank ఎవరైతే వచ్చాడో ఫస్ట్ ర్యాంక్కి ఇమ్మీడియట్లీ బిఫోర్ ఎవరు ఆర్ త్రో చేసాడంట. ఆర్డర్ ఏంటి చెప్పండి? ఆర్ అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ ర్యాంకర్ ఉండాలి, ఇక్కడ ఆర్ అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ ర్యాంకర్ ఉండాలి. ఆర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ విచ్ ప్లేస్? ఆర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ యూఎస్, అండ్ హీ థ్రోస్ ద డిస్కస్ ఇమ్మీడియట్లీ బిఫోర్ ద వన్ హూ గాట్ ద ఫస్ట్ ర్యాంక్. And next one, the person who is from Russia. Russia throws the discus 2 feet lesser than. But the person who belongs to Russia, and Russia and throws the discus 2 feet less than the person who throws the discus only after one pass. Only after one person is second position. Okay? In Russia would second position ఎవరైతే X అయ్యారో, ఈ రష్యా would ఎంత డిస్కస్ త్రో చేయాలి చెప్పండి? X-2. సెకండ్ పొజిషన్లో ఎవరైతే ఉన్నారో, దెన్ అండ్ సెకండ్ పొజిషన్లో ఎవరైతే త్రో చేశారో వాడికన్నా రష్యాకి చెందినవాడు అండ్ 2 feet తక్కువ త్రో చేశాడు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈజ్ వాట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్. అండ్ T called first to throw the discus. Now T here it is fixed. Clear? T called to throw the discus, but he does not get the last rank. Now T does not get the last rank. T cannot be 5th ranker. And next one, person who throws the discus immediately after P. Immediately after P ante P tarvata evaraithe immediate ga throw chesaro. We are talking about the position. Immediately after P is from China. Now this person is from whom? And this person is from China. And the person who throws the discus immediately after P is from China. Isn't it? And S is not the person and who throws the discus at 41 or 45. And S అనేవాడు 41 feet త్రో చేయలేదు, అలానే 45 కూడా త్రో చేయలేదు. S is neither 41 nor 45. The person who is from Australia does not throw the discus at 43 feet. ఆస్ట్రేలియాకి చెందినవాడు అండ్ 43 feet అయితే త్రో చేయలేదు అని అన్నాడు. 43 feet. And the person who is from India does not throw the discus at 2nd or the 5th position. ఇండియాకి చెందినవాడు సెకండ్ పొజిషన్లోనే లేడు, అట్ ద సేమ్ టైం 4th పొజిషన్లో కూడా లేడు. And the 2nd, 4th, 5th of the gapati, either 1 or 3, there are 2 places, 2 positions for India. Then person second, person who is from China does not throw the discus at last. Now, and the person from China cannot be at this place, is not at the last. P gets the 2nd rank. Now what is the rank of P? And this P got the 2nd rank. Now this is what the information given. Then according to this one, then India గురించి చూద్దాం. Then who is from India here? Now this is what the information given. My India cannot be here, cannot be here, cannot be here. కనుక India can be at the 1st or the 3rd places. And out of which, then మనకి ఇద్దరు ఉన్నారు, R and the 1st ranker. R and the 1st ranker, R ఇక్కడ ఉంటే 1st ranker ఇక్కడ ఉండొచ్చు. R and the 1st ranker, isn't it? R and the 1st ranker కలిసి ఉండాలి, and P and China కలిసి ఉండాలి. కనుక ఇక్కడ P అయితే నెక్స్ట్ ఎవరు ఉండాలి చెప్పండి? China. Clear? Let us start with a possibility. Now possibility start చేద్దాం. If P is here and the person is from China. Clear? P and China. Now P and China వస్తాయి. P is what? P is the 2nd ranker. Now this P is the 2nd ranker, isn't it? And if P is here, China will be here. Then అప్పుడు R and US ఎక్కడ రావాలి చెప్పండి? R ఇక్కడ రాదు. R ఇక్కడ వస్తే R cannot be here. కనుక R is here and the person US is here. R and US. And US అనేవాడు ఏ ర్యాంకర్ చెప్పండి? 1st ranker. Now this person is the 1st ranker. Now Q cannot be here, Q is here. Q ఇక్కడ వస్తే ఇక్కడ ఎవరు రావాలి? S is here. Done with this? And what is order? T, P, Q, R, S. Then next one, P is the 2nd ranker అయిపోయింది, and China, this information we already used, and R is from and R who is from US, sorry.
And R is from which place? R is from US. R who is from US అన్నారు. R who is from US. China అయిపోయింది, US అయిపోయింది. India cannot be here. Cannot be here, cannot be here. ఇక్కడ ఇండియా రావాలి. ఇక్కడ ఇండియా వస్తే ఇంకా మనకి మిగిలిపోయింది అని చెప్పండి. అండ్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ ద అదర్ వన్. అండ్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ రష్యా. అండ్ రష్యా కెనాట్ బి హియర్. ఎందుకు చెప్పండి, ఇక్కడ మనకి రెండు మాట్లాడుతున్నాడు. అండ్ వాట్ ఆర్ దోస్ టూ? దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు చెప్పండి. అంటే సెకండ్ పొజిషన్లో ఇచ్చినవాడు రష్యాకి చెందినవాడు, డిఫరెన్స్ 2 ఉండాలి. అంటే సెకండ్ పొజిషన్లో రష్యన్ కాదు. సెకండ్ పొజిషన్లో రష్యన్ కాదంటే ఎక్కడ రావాలి చెప్పండి, రష్యా ఇస్ హియర్. నా రష్యన్ ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ ఎవరు రావాలి, ఆస్ట్రేలియన్ ఇస్ హియర్. దెన్ నో కంట్రీస్ కూడా మనకి ఫిక్స్ అయిపోయినాయి. ఇండియా, ఆస్ట్రేలియా, చైనా, యూఎస్ అండ్ రష్యా. దెన్ 1, 2 అయిపోయింది. దెన్ 5 కెనాట్ బి అట్ దిస్ ప్లేస్, isn't it? And Australia is not, neither 43 అన్నాడు. The one who belongs to Australia and this person is not throwing at 43. And S is 41, 45 కాదు. S 41, 45 కాదంటే ఇక్కడ ఎంత రావాలి, S must be 43. Clear? S is 43. మా ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి. Q and the person who got the 5th chance 40 feet. అంటే Q అనేవాడు 40 feet కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే 41, 43, 45లో అండ్ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ ఎస్ 43 కాబట్టి ఇక్కడ 41 అయినా 45 అయినా ఉండాలి. అండ్ 41 ఆర్ 45, దెన్ ఇక్కడ మనకి 41 ఆర్ 45, దెన్ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 41 ఆర్ 45. అండ్ రష్యాకి చెందినవాడు ఏమవ్వాలి చెప్పండి, ఇక్కడ 43 ఉంది. అంటే రష్యాకి చెందినవాడు. అండ్ మా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకొకసారి చూడండి. అండ్ ద వన్ హూ ఫ్రమ్ రష్యా, the person who is from Russia, throw the discus and 2 feet lesser than. Now 43 is 2 feet lesser than the second place. కనుక సెకండ్ ప్లేస్ ఎంత ఉండాలి, 45. మా వీడు 45 అయితే ఇక్కడ మనకి 45 లేదు కాబట్టి దిస్ పర్సన్ ఈజ్ 41. నా దిస్ పర్సన్ ఈజ్ 41. ఇంకా మిగిలిపోయిన 37, 39 గురించి ఎక్కడ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. నౌ టీ కానీ 37 ఫీట్ త్రో చేసుకుంటే వీడు 39 ఉండాలి, లేదా వీడు 37 అయితే వీడు 39 ఉండాలి. Now 37 and 39 in any order. సరిపోయిందా? Then next one. And 37, Australia and this one. And any other information regarding this one? 5. Now 5 cannot be here, 5 can be in these two places. Then we are left with the remaining order. Then any other information regarding this ranking? P gets second rank. Now Q and the person. ఒక్కసారి కండిషన్ చెక్ చేద్దాం. Now Q and the person అన్నారు. Q అనేవాడు and the person who throws at the last place throw more than 40 అన్నాడు. 45, 43 సరిపోయింది. None of them are from India. ఈ ఇద్దరు ఇండియా కాదు, ఆస్ట్రేలియా అండ్ రష్యా. And R who is from US and throws the discus immediately before the one who gets the first rank. First rank ki immediately before R US. The person who is from Russia and throws the discus 2 feet lesser than 45 minus 2, 43. And discus throw only after one person. T is called. And T is called first to throw the discus, but he does not get the last rank. T is not the 5th rank. Person who throws the discus immediately after P. Immediately after P ఎవరు చెప్పండి, China. And this person is from and China. Yes, he is not the first person to discuss and to throw the discus, but whereas he got the first rank. And at 41 or 45 feet. కనుక 43 వచ్చాడు. Person who is from Australia does not throw the discus at 43 feet. And ఆస్ట్రేలియాకు ఉన్నవాడు 43 అయితే కాదు, 43 కాబట్టి 45. Person who is from India does not throw at second or the first and first place. Person who is from China does not throw the discus at last. And China last కాదు కాబట్టి and P gets the second rank. Now this is what the information we have. And regarding this one and the ranks. And who belongs to India? No. Now tell me who is the person that belongs to India? My remaining and 5 can be at any one of these two places, China and US, isn't it? And who belongs to India? My India చెందినవాడు ఎవరు చెప్పండి, T. T that is given in choice for question number 1. And which is correct? Okay, T is 3. Now why T is 3? Tell me here. Yes, Monica and Roshni. Tell me why this T is 3. Any information regarding this one, T and 3? Yes, Roshni, why T is the third ranker?
Now third ranker 1 and 2 were fine. Now this person cannot be at the fifth ranker. అవునా కదా, మా ఫిఫ్త్ ర్యాంకర్ కాదు కాబట్టి ఏమవ్వాలి చెప్పండి. అండ్ యాజ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ఫిఫ్త్ ర్యాంకర్ కనుక వీళ్ళిద్దరిలో మనకి ఫిఫ్త్ ర్యాంకర్ అవ్వాలి. ఇజంట్ ఇట్? దెన్ 5, 4 and 2 is Roshni. 5, 4 and 2. Why it is 5, 4 and 2? Now here it is not based on the order. మా ఆర్డర్తో మనకు సంబంధం లేదు, వీటితో సంబంధం లేదు. మా వీటి ఫస్ట్ ర్యాంకర్ వచ్చాడంటే 45కి ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలి, అవునా కదా. Then and see here in this one and 1 and 2 these two were fixed here. But whereas then what should be the rank of this T? మా T గురించి మనకి ఏమైనా చెప్పాడు, ఇండియన్ ఈజ్ నాట్ ద ఫిఫ్త్ వన్, అదైతే తెలిసింది. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ 4 కాదని మనకి ఎక్కడైనా ఇచ్చాడా మనకి? ఓకే, there is no other information given. As Sai Kiran and Roshni Sai. Then tell me why T has got the third rank. The next one, what is the next one we have which is incorrect? Now we need to find out which is incorrect. P thrown the distance for 45, that is 2. Q belongs to China, adi kuda true ayindi. And S got the first rank, adi kuda true ayindi. Now Q is given a chance at the third position, Q at the third. Hence all are correct, choice 5. And how much distance thrown by the person who belongs to US? Now US either 39 or 37 and 1 or 4. Either 1 or 4, choice 5. Then who got the first rank here? And the person who got the first rank is rank 1, that is S. Yes, choice 3, question number 4. And finally question number 5. And if R got the fifth rank, then who among the following got the fourth rank? Now if R got the fifth rank, that is R. Now వీడికి fifth rank వస్తాయి. Then fourth rank ఎవరు చెప్పండి? Either T or Q. Isn't it? Hence cannot be determined, that is choice 5. Done with this? Then coming back to the next. మా ఇందులో మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దీస్ ర్యాంక్స్ ఆర్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ద డిస్టెన్స్ దే హ్యావ్ థ్రోన్. మరి దీనికి రిలేట్ అయ్యి ఉంటే మనకి ర్యాంక్స్ బాగా మారిపోయాయి. అప్పుడు డెఫినెట్గా హైయెస్ట్ కాబట్టి లాంగెస్ట్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలి, ఇదేమో సెకండ్ ర్యాంక్ రావాలి, ఇది థర్డ్ రావాలి, ఈ రెండిట్లో 4 or 5 ఉండాలి. ఇక్కడ 5 కాదు కాబట్టి ఇక్కడ 5, ఇక్కడ 4 ఫిక్స్ అయిపోతుంది. కానీ దాని మీద బేస్ చేసి మనకి ఇవ్వలేదు. బట్ దిస్ వన్. Then coming back to question number 6 onwards. Now here question number 6, it is based on మనం చెప్పండి 6th one దేని మీద ఉంది? 6th one. Now there are two persons A and B standing at points, and they are standing at which points? And standing at point S and Q respectively. Clear? Now who are those two persons here? Two persons A as well as B, and they have started from these 2 points S and Q respectively. Clear? S and Q respectively, and are facing each other. Now these two persons A and B are facing each other. They are opposite to each other. Okay? Then they are opposite to each other, and at the same time the distance between S and Q is how much? S and Q is 20 meters. Now the distance between S and Q is 20 meters. Okay? And A is at point S and is facing towards north. Now this is crucial information. And where is this A? And A is at point S, and A is at point S and A is here. Now S is at this place. Now who is at this one? The person A is at this place. Okay? Now point S we are representing with capital letter and the person with a small letter. A at point S is facing towards north, and S and Q are opposite to each other. As S is facing towards north, అప్పుడు Q ఎటు పక్క ఉండాలి చెప్పండి? Q must be facing south. Clear? And who is that person? B is that person. ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాడు? And Q. And both are facing each other. S is north and Q is south. And what is the distance between these two? And the distance between these two is how much? 20 meters. The distance is only 20 meters. Clear? At point S is facing north. A and B are turning to their right. Okay? Now A turned towards his right hand side. And ఎటు పక్క రావాలి చెప్పండి? Now A has to turn this side, and B has to turn this side. Now both these two persons A and B, and they have turned to their corresponding right hand side and walked how many meters? 15 meters. Now this is 15 and this is another 15, each of them, and they turned to their right hand side and they have walked for 15 meters to reach point N and P respectively. N and P
respectively. Kanaki idi emaindi idi n idi emo p. Respectively means in the same order. Then clear? Then coming back to this one. Now here A and B, and then walk 15 meters to reach points N and P respectively. Then from point N, now point N దగ్గర నుంచి A turned how many? And from point N, A turned and walked 10 meters to his southeast direction. మా ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ చెప్పండి, సౌత్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్కి మారుతున్నారు. From here south and east to southeast, and this is south and east to southeast. And that means what is the distance we have? 10 meters. Now from here, this is 10 meters. అర్థమవుతుందా లేదా? And from point N, A turned and walked 10 meters and to his southeast direction to reach point M. మా ఇక్కడ point M ఉంది. To reach point M. సరిపోయిందా లేదా? And from point P, B turned left. మా పాయింట్ P దగ్గర నుంచి ఎక్కడికి మారారు చెప్పండి? B turned left and walked 25 meters to reach it. మా ఇక్కడ నుంచి 25 meters. 25 meters అంటే ఇంతవరకు ఎంత అయింది? 20 అయింది. And next one 25 meters. To reach which place? And now to reach point Z. Now Z is at this place. Clear? To reach point Z. Then to reach point Z. And next one, B turn left and walk 25 meters to reach point Z. Z is 30 meters to the west of L. Z ఎక్కడ ఉన్నారు చెప్పండి? 30 meters. మా 30 meters to the west of L అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత అయింది? 15 meters అయింది. And at the same time, ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎంత అవ్వాలి? 15 meters అవ్వాలి. Now from here, the distance is so much? 15 more meters. And 15 more meters అంటే ఎక్కడికి రావాలి? And definitely at this place. And what is this one? L. And Z is 30 meters to the west of L. And 15 plus 15, 30. సరిపోయిందా? And 15 plus 15, 30. And Z is southwest of the starting point S. And Z is southwest. ఇది south, ఇదేమో west, southwest. Now this is the final arrangement we have. Now we need to find out the distance between these two. Now L కి M కి మధ్య distance ఏమని ఇచ్చారు? ఇవ్వలేదు కదా? Then coming back to this. Then Q is in which direction with respect to M? మా Q is in which direction with respect to M అంటే Q ఎక్కడ ఉంది, M ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి? M దగ్గర నుంచి చూస్తే. Now this is north and this is west. And north and west, what is your answer here? Northwest is the answer. సరిపోయిందా? And north and west, northwest. Then next one. And question number 7. Now in this question number 7, if point C is 10 meters to the north of N. Where is this C? C is 10 meters to the north of N అంటే ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? C is 10 meters to the north of N. Now the distance between these two is how much? 10 meters. Now C is 10 meters to the north of N. Then S is in which direction with respect to C? Now we need to find out S. S is in which direction with respect to C? In order to reach to S from C, first we need to move towards north, south, and then towards west. South and west. South and west ఏం వస్తుంది? Southwest. Now southwest, that is choice 4. Southwest, that is choice 4. Then coming to question number 8. Now G is in the middle of Z and L. Now the question is about G is in between Z and L. Now Z కి L కి మధ్యలో సరిగ్గా మధ్యలో ఉంది అంటే G. G is in between Z and L. And then what is the distance between Q and G? మా Q కి G కి మధ్యలో distance ఎంత? No. ఇక్కడ ఇది 10 meters అయింది, ఇదేమో 5 meters అయింది. Isn't it? In which direction is Q from point G? Q ఎటు పక్క ఉంది? North కు ఉంది. What is the distance? 5 plus 20, 25. Now 25 towards north. Now 25 towards north, that is choice 3, question number 8. Clear? Then coming to question number 9. Yes, 9th one onwards. My question number 9 చూడండి. Now it is based on coding and decoding. Now in this coding and decoding, tell me what is your answer here, coding and decoding? Question numbers 9 onwards. Let's start working out this. Let's try to crack the logic here. మా ట్రై చేయండి అందరూ.
Now girl was very sad, and that is written as 12D, 27H, 6E, 19T. And C was 2 plain, and C was 2 plain is written as 12D, 17K, 16G, 26H. Now the codes were given in letters and numbers. Again girl was plain. Again girl was plain. And again girl was plain. That is 17Z, 19K, 17K and 12D. Then find out the codes for this one. Okay, for letters they are opposite pairs. Done. Now girl was very sad, and here if you observe here DHET, clear? And at the same time second statement lo kuda em unnai cheppandi, and second statements we have DKGH, clear? DKGH. Kanuka first ki second ki common ga undi, D and H common undi, clear? And next one D and H common unte, and first, second and third. మా ఈ మూడిట్లో కామన్గా ఉన్నది ఏమని చెప్పండి, మూడిట్లో కామన్గా ఉంది 12D కామన్ ఉంది. అర్థమవుతుందా? 12D కామన్. కనుక 12D కామన్ ఉండడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏమై ఉండొచ్చు. నా నెంబర్ ఏమో 12 ఉంది అండ్ D కామన్. నా D లెటర్ కామన్ ఉండడానికి ఏమి ఉండొచ్చు చెప్పండి, ఎనీ ఆర్డర్ హియర్. అండ్ ఈ మూడిట్లో మనకు కామన్గా ఉన్నది గర్ల్ అండ్ వజ్. వజ్ ఈజ్ ద వర్డ్ దట్ ఈస్ కామన్. మా ఈ మూడు స్టేట్మెంట్స్లో మనకి కామన్గా ఉన్నది వజ్ అనే వర్డ్ కామన్. కనుక వజ్కి అనే దానికి కోడ్ ఏమొస్తుంది, కోడ్ అయితే 12D అని వచ్చింది. అర్థమవుతుందా లేదా? 12D. అండ్ 12D అంటే 12 రావడానికి కారణం ఏంటి, W అండ్ D, క్లియర్? కనుక ఫస్ట్ లెటర్ W ఉంది, D ఉంది. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ W అండ్ D? W అండ్ D అంటే రిలేషన్ అని చెప్పండి, Wకి ఆపోజిట్ లెటర్ D, క్లియర్? హెన్స్ ఫర్ ద లెటర్స్ దే ఆర్ ఆపోజిట్ కోడ్స్, క్లియర్? లెటర్ ఎలా వచ్చింది, ఫస్ట్ లెటర్కి ఆపోజిట్ పేర్ ఈజ్ ఇట్స్ కోడ్. ఓకే, దెన్ ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ లెటర్ వచ్చింది కాబట్టి దెన్ గర్ల్కి కోడ్ ఏంటి చెప్పండి. జీకి ఆపోజిట్ లెటర్ ఏంటి, టీ. టీ కాబట్టి ఇది 19T రావాలి. సరిపోయిందా? 19T. జీకి ఆపోజిట్ టీ. ఇక్కడ మనకు ఉన్నది ఒకటి. అండ్ వజ్కి ఆల్రెడీ తెలిసింది మనకి 12D. వజ్ ఈజ్ 12D. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఫర్ దిస్ వన్ 12D. And at the same time, what is the next one? Very. Very ki code ఏంటి చెప్పండి, the code for very. V కి ఆపోజిట్ లెటర్ ఏం రావాలి, E రావాలి. ఈతో ఎక్కడ ఉంది మనకి 6E ఉంది. సరిపోయిందా? 6E. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి మిగిలిపోయింది ఇంకోటి సాడ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద కోడ్ టు ద వర్డ్ సాడ్? సాడ్కి కోడ్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి, 27H. నా 27H ఈజ్ ద కోడ్, క్లియర్? మా ఈ 4 వర్డ్స్ మనకు వచ్చాయి. దెన్ వర్డ్స్ అండ్ దేర్ కోడ్స్ రాసాం. దీని నుంచి మనకు కామన్గా మనకి మనం ఇంతకుముందు ఏదైతే లెటర్ అనుకున్నామో ఆపోజిట్ అది సెట్ అయిందా లేదో చూడండి. జీకి ఆపోజిట్ లెటర్ టీ, డబ్ల్యూకి ఆపోజిట్ లెటర్ డి, అండ్ వికి ఆపోజిట్ లెటర్ ఈ, ఎస్కి ఆపోజిట్ లెటర్ హెచ్. సరిపోయిందా లేదా? ఎస్కి ఆపోజిట్ లెటర్ హెచ్. దెన్ ఇన్ ద సేమ్ వే వీటిలో మళ్ళీ కామన్గా ఏమైనా ఉన్నాయా లేదు. దెన్ 19 రావాలి. 19 ఎలా వస్తుంది చెప్పండి, ఎల్ నుంచి 19, క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ నుంచి 12. ఇంకెక్కడైనా మనకి నెంబర్ రిపీట్ అయిందా? W ఉంది, 12D, 17K అండ్ 17K అండ్ 27. మా ఈ రెండు చూస్తే మనకి 17K కామన్ ఉంది. మా 17K అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ లెటర్కి ఆపోజిట్ K. K ఏ లెటర్కి ఆపోజిట్, Pకి ఆపోజిట్. మా ప్లెయిన్తో కనుక ప్లెయిన్కి 17K. మా ప్లెయిన్కి 17K అవ్వడానికి కారణం ఏంటి, కనుక ప్లెయిన్కి 17 ఎందుకు వస్తుందో చెప్పండి. అండ్ 17 రావాలంటే వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ వీ హ్యావ్? దెన్ ఎల్కి 19, ఎస్కి 12, వైకి 6, డికి 27, క్లియర్? దెన్ ఎల్కి 12 రావాలంటే ఎల్కి ఆపోజిట్ లెటర్ ఏంటి చెప్పండి, ఎల్కి ఆపోజిట్ లెటర్ ఓ. ఓ వాల్యూ అంతా 15. 15 + 4 19. కనుక లాస్ట్ లెటర్కి ఆపోజిట్ లెటర్ +4 రాయచ్చా లేదా? ఇలానే ఎస్ తీసుకుంటే ఎస్ లెటర్ ఎంత, ఎస్ 19, ఆపోజిట్ లెటర్ హెచ్, అండ్ హెచ్ +4 12. హెచ్ వాల్యూ 8 + 4 12. దెన్ ఇన్ ద సేమ్ వై. వైకి ఆపోజిట్ లెటర్ ఎంత చెప్పండి, వైకి ఆపోజిట్ లెటర్ బి. బి వాల్యూ 2.
2 plus 4 6 సరిపోయిందా లేదా? నౌ D value 4, D కి ఆపోజిట్ లెటర్ W, W కి వాల్యూ 23 plus 4 27. అలానే ఇక్కడ N ఉంది, N కి ఆపోజిట్ లెటర్ ఏమవ్వాలి? M వాల్యూ 13 plus 4 17. క్లియర్? హెన్స్ వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ ఫర్ దిస్ లెటర్? మన లెటర్కి ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ లెటర్, ఫర్ లెటర్ ద లాజిక్ ఈజ్ ఫస్ట్ letters opposite pair. And in the same way for number. మన నెంబర్కి ఏమొస్తుంది లాజిక్? Now to this number, then what is the logic we have? And to this number, last letters opposite pair plus 4. Then, and in the same way, what is the code, and which is what can be coded as 11G అన్నాడు. మన 11Gకి కోడ్ ఏది అవ్వచ్చు అని అన్నాడు. 11G కంటే నా G అంటే ఫస్ట్ లెటర్ ఏమి ఉండాలి? T ఉండాలి. అండ్ G and T ఆర్ ఆపోజిట్. G and T ఆపోజిట్ కాబట్టి ఫస్ట్ లెటర్ T రావాలి. అన్నిట్లో ఫస్ట్ లెటర్ T ఉంది, దట్ ఈస్ ఫైన్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ మనకి ఏం రావాలి? 11 రావాలి. 11 రావాలంటే ఎంత రావాలి చెప్పండి? సంథింగ్ ఆపోజిట్ పేర్ ప్లస్ 4 11 రావాలి. అంటే -4 అంటే ఎంత రావాలి? 7. కనుక 7th లెటర్కి ఆపోజిట్ ఏంటి? T. కనుక లాస్ట్ లెటర్ మళ్ళీ ఏమవ్వాలి? T అవ్వాలి. కనుక ఫస్ట్ లెటర్ T ఉండాలి, లాస్ట్ లెటర్ T ఉండాలి. ఫస్ట్ లెటర్ లాస్ట్ లెటర్ T ఉండేది చాయిస్. మనది అవుతుందా? చాయిస్ 1 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఇక్కడ చూడండి, Tకి ఆపోజిట్ లెటర్ G వాల్యూ 7 plus 4 11. Clear now? Now this is about question number 9. And next question please. And how must win ki code ఏంటి అని అడిగాడు. And find out the answer to this one, must win. Quick. And what is the code to the word must win? Quick. What is the code to the word must win? Yes, option 2. Must win. చూడండి, ఫస్ట్ లెటర్ ఏముంది? M ఉంది. ఫస్ట్ లెటర్ M ఉంటే దానికి ఆపోజిట్ లెటర్ ఏంటి? N మనకి చాయిసెస్లో ఉండాలి. N చాయిసెస్లో ఉన్నది ఇది లేదు కనుక 1 4 అవ్వాలి, లేదా నన్ ఆఫ్ దీస్ అవ్వాలి. కనుక N ఈజ్ ద లెటర్. దెన్ నెంబర్ ఏమవ్వాలి? Tకి ఆపోజిట్ లెటర్ G వాల్యూ 7 plus 4 ఎంత? 11N. కనుక 11N వచ్చింది కాబట్టి ఇది కూడా పాయింట్. క్లియర్? నన్ ఆఫ్ దీస్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి. అండ్ విన్కి W వాల్యూ ఎంత? 23. Wకి ఆపోజిట్ లెటర్ D సరిపోయింది. దెన్ Nకి ఆపోజిట్ లెటర్ ఎంత చెప్పండి? M వాల్యూ 13 plus 4 17D. కనుక ఆన్సర్ ఏమైంది? చాయిస్ 2. క్లియర్? Yes, Babajan Sheikh. Why it is none of this? Now follow here. And this is about question number 10. And next one. What can be the code? Now can ane word whatever. Now can be the code to the word washed. Can ane word వాడవలసిన పనే లేదు. క్లియర్? అండ్ డెఫినెట్లీ మన ఆన్సర్ అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. వాట్ ఈస్ ద కోడ్ టు ద వర్డ్ వాడచ్చు? వాట్ ఈస్ ద కోడ్ టు ద వర్డ్ వాష్డ్? ఎస్, టెల్ మీ వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ టు దిస్ వన్. వాట్ ఈస్ ద కోడ్ టు ద వర్డ్ వాష్డ్ అన్నాడు. Yes, any answer to this one? The code given to the word washed is 27D. Fine. Now in this washed, first letter ఏంటి చెప్పండి? Wకి ఆపోజిట్ లెటర్ D ఎక్కడ ఉండాలి? D must be the letter. D లెటర్ కాబట్టి ఇవన్నీ పోయాయి. And 4 and 5 are left over. Then last letter ఏంటి? D. And Dకి ఆపోజిట్ లెటర్ W వాల్యూ 23 plus 4 27. And so what is your answer? 27D choice 4. Done with this? 27D choice 4. Then, now there are 6 students. Yes, comparison. Must start chestara comparison. And there are only 6 students in a class. Each student got different marks in an examination. Now these 6 persons are compared in different marks they have got in an examination. Yes, try to work out this one. A small comparison set, and that is for 2 marks.
Okay. Yes, make it fast. 6 students, each student got different marks in an examination. And B got more marks than C. D got more marks than A, but lesser than E. Then B got more marks than 2 students. Then 2 students. B got more marks than how many students? 2 students. F got least mark among all. Okay. And as F got least mark among all, మనకి 1, 2, 3, 4, 5, 6 comparison. ఆ కంపారిజన్ కూడా ఎందుకు రాసామనుకుంటే నెంబరింగ్, బికాస్ బి గాట్ మార్క్స్ మోర్ మార్క్స్ దెన్ 2 స్టూడెంట్స్ అని ఇచ్చాడు, పొజిషన్ ఒకటి ఇచ్చాడు, అండ్ వన్ ఆఫ్ ద పొజిషన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ హియర్. కనుక ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి చెప్పండి? అండ్ బి గాట్ మోర్ మార్క్స్ దెన్ ఓన్లీ స్టూడెంట్స్, బి మస్ట్ గెట్ దిస్ ప్లేస్. బి గాట్ మోర్ మార్క్స్ దెన్ ఓన్లీ 2 people. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎఫ్ గాట్ లీస్ట్ మార్క్స్ అమాంగ్ ఆల్ అంటే ఎఫ్ ఇక్కడ రావాలి. మరి ఈ ఇద్దరు అయితే మనకి ఫిక్స్ అయిపోయారు. దెన్ ఈచ్ స్టూడెంట్ గాట్ డిఫరెంట్ మార్క్స్, బి గాట్ మోర్ మార్క్స్ దెన్ సి, and D got more marks than A, and D got more marks than A but lesser than E. కనుక EDA must be in this order, and C ఏమో B తర్వాత రావాలి కాబట్టి C must be here. మరి C ఇక్కడ సంఖ్య మిగిలిపోయింది ఎవరు? EDA. EDA ఈ ఆర్డర్లో ఉండాలి కాబట్టి ED and A. Now this is the final arrangement we have. Then according to this one, and who got the second highest marks? మరి second highest marks ఎవరున్నా చెప్పండి? D. And D, that is choice for question number 12. Done? And this is the last question for today. As tell me what is your answer here. How many students have got more marks than E? మా E కన్నా ఎక్కువ మార్క్స్ ఎంతమందికి వచ్చాయని అడిగారు. And how many of them got more marks than E? As how many students got more marks than E అన్నారు. Is there anyone who got more marks than E? మా choice 5 ఎందుకు వస్తుంది? Yes, no one. No sir, E has got the top. And all the remaining 5% are scored after this E, lesser than E. And there is no person who has scored more than E. And no person, and so no one, that is choice 5, question number 13. Clear? And this is all for today. And thank you for your participation. And in the next session, let's meet again with another paper. Thank you one and all. क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन